Thấy không? Thì nhiều khi cũng đeo găng, nhưng mà phải cái trường hợp đó thôi, ví dụ vậy đó. Hoặc là đụng chạm những cái gì dơ giấy á, ví dụ vậy đó ha. Rồi nhiều khi phải gia trì đồ ăn của quý vị nữa, phải giữ tay cho sạch sẽ. Rồi bây giờ cũng không dám đeo nữa, rồi đeo người nào cũng bắt chước đeo theo, coi cả đám giống như gì đâu á. Bây giờ hết đeo chưa? Bây giờ nói rồi, nói bữa nay nói là nói chính thức, nói người nào mà đeo găng trắng nữa tôi lột cái lột cái thẻ tu ra. Đeo làm cái gì đâu. Ví dụ có nhiều người ở gần sư phụ hả, nhiều khi sợ tay mình mới dầu mỡ hả, hay là đi toilet chưa có rửa thì đeo găng đặng xách giùm giỏ của sư phụ. Thí dụ vậy cũng có thể nói được, nhưng mà thôi dẹp luôn đi. Người thấy người đeo, một người đeo, hai người đeo, ba người đeo hết cả đám. Không có lợi ích gì cả, hiểu chưa? Làm việc phải có hiểu tại sao, phải không? Nếu mà không hiểu tại sao, mình làm cái việc tốt nó cũng thành xấu, hiểu chưa? Mà hiểu tại sao làm cái việc dầu thấy rằng xấu nhưng mà tốt, quý vị hiểu chưa? Phải hiểu cái sự mình làm, tại sao mình làm, cái thành tâm mình muốn làm như vậy, thì không có gì thấu tốt cả. Bây giờ nói tính chuyện gì nữa được? Nhiều nữa. Người ta hiểu lầm vậy đó. Thí dụ như sư phụ biểu là quý vị nấu cơm cho mọi người ăn ở trong thiền đường hoặc là ở đâu nơi công cộng á, khẩu trang, tức là mình cái miếng vải hoặc là cái miếng giấy để mình che cái miệng mình lại, đặng mình nói chuyện. Đôi khi mình nói chuyện với đồng bào trong bếp á, không có văng nước miếng vô trong đồ ăn của người ta, mất vệ sinh. Tại vì không biết có đánh răng súc miệng gì không. Không phải biết, tức là hồi nào đánh, 3 ngày trước hay là 3 ngày sau đó, văng nước miếng vô người ta ăn không có vệ sinh. Thứ nhất, thứ hai, rủi mình có bệnh, thấy chưa? Nhiều khi mình bệnh cảm hoặc là có cúm gì đó mình chưa biết, nhưng mà mình đã có cái vi trùng ở trong cái nước miếng của mình hoặc trong hơi thở của mình rồi. Nếu mà thở phì phò vô trong cái lò súp đó thì người ta ăn ra, người ta bệnh hết cả đám, hiểu chưa? Nhưng mà thì sư phụ nói vậy có đúng hay không? Thì phải đeo găng tay, đặng tay chân mình nó sạch sẽ. Nhiều khi để móng tay dài đó, rồi cái vi trùng nó có trống á, không có rửa kịp đó, hoặc là cào cấu gì đâu đó. Nhiều khi ghen ông xã bà xã gì cào đâu đó, rồi cái chất ghen nó còn dính trọng á, rồi mà không có đeo găng lại dính vô trong mấy cái cải người ta ăn tội nghiệp ta, rồi người ta về người ta ghen hết cả đám. Nó nhiễm cái bệnh ghen. Thì ý sư phụ nói là vậy. Quý vị có mỏi thì để chân thẳng ra, không sao ha. Thì ý sư phụ nói vậy là ý sư phụ nói là để cho miễn cái sự truyền nhiễm cho tất cả mọi người mà thôi. Nhiều khi có những em nhỏ nữa, phải không? Hoặc là những vị lớn tuổi, họ cái sức đề kháng của họ đã mất bớt rồi, hoặc là những em nhỏ chưa có sức đề kháng nhiều, thì mình truyền nhiễm cho họ rất là dễ dàng. Còn những người là mà khỏe mạnh thì không nói làm gì, có thể là họ không có thể bị truyền nhiễm. Quý vị hiểu không? Cái đoàn thể mình nó lớn, nhiều khi không phải đồng tu của mình không đâu, mà những người ngoài họ vô họ ăn uống. Cho nên sư phụ mới dặn quý vị đeo găng tay, đeo găng mà thí dụ lấy đồ ăn này kia thì phải đeo găng tay. Nếu đồ khô thì đeo găng tay vải cũng được, nhưng mà lấy những cái đồ ướt, cải, nhiều khi cải xà lách mà sống rồi này kia đó, thì phải rửa lấy bằng nước muối hoặc là nước tím sạch sẽ, rồi phải đeo găng tay đặng mà tay chân mình nó không có dính vô cái đồ ăn sống của người ta, hoặc bánh kẹo mà nó mở ra đó, không có đồ bao đó. Thì sư phụ nói vậy là hợp vệ sinh, hợp lý, chứ không phải sư phụ nghiêm khắc cái vụ gì để làm cho giống không giống người ta, hiểu chưa? Nhưng mà có nhiều người không biết cái kiểu đó, sư phụ đã nói bao nhiêu lần rồi, nhưng mà đồng tu mới vô mới hoài, không có nói cho kịp hết đâu, nó chưa coi hết những cái cuốn băng này, hiểu chưa? Thành nó vô rồi nó thấy gì ai cũng đeo găng đó, đeo miệng đó, đeo cái đồ che miệng đó, về nhà đeo, nó nấu cho mình nó ăn mà nó cũng đeo làm gì? Độc thân mà nó đeo găng đeo mũi làm cái gì? Đeo đồ che miệng làm cái gì? Thiệt là khổ. Rồi thì không nói làm gì, thôi một mình nó cũng nói đi. Nhiều khi nó còn dạy người khác đeo nữa, cũng độc thân với nhau nữa. Mà mấy anh chàng độc thân kia nhiều khi không phải là đồng tu nữa, rồi họ đâu có hiểu gì đâu, họ nói cái bài gì bây giờ gì kỳ á, phải không? Thí dụ vậy đi. Rồi đến nhiều khi cái gặp trúng nhà báo nào đó nữa, rồi cái khui ra nói bậy cho bà. Nó cái đạo đeo găng. Khổ ơi là khổ thiệt. Thiệt là khổ á. Nổi tiếng là khổ lắm. Sư phụ biết là nổi tiếng là thế nào cũng khổ, chứ không phải không. Mà không ngờ khổ tới cái mức mà kỳ cục mà buồn cười tới mức như vậy.
không có đáng gì hết mà cũng bị nói. Thì quý vị học hành á, phải cho, không phải học mà nghe sư phụ nói thôi, mà phải nghiền ngẫm những gì sư phụ nói đó. Mà trong lúc đó phải bổ túc thêm cái trí huệ của bên trong của mình bằng cách ngồi thiền cho đầy đủ, thì mới hiểu những cái gì sư phụ nói đằng sau của nó, mới hiểu cái nghĩa chính của nó và cái nghĩa thâm của nó, cái nghĩa là rất là thâm sâu của nó. Chứ không phải nghe nói như vậy rồi làm vậy, nói sư phụ nói rồi thấy đã làm sao làm nấy. Thì cũng vậy, cũng như là thành ra có nhiều khi những cái đoàn thể tôn giáo họ làm theo hình thức không, thấy không? Lạy Phật cái lạy không biết lạy ai. Phật sống lạy Phật cổ làm gì? Phật còn sống á, thì mới lạy. Phật chết rồi lạy không có ăn nhầm gì hết, không? Không có kệ. Ý sư phụ nói là cái lạy là từ đâu đến? Từ Ấn Độ. Người Ấn Độ họ gặp thầy của họ, hoặc là những bậc trưởng thường á, tức là có vẻ là, nhất là thầy của họ. Thí dụ như gặp thầy mà thầy kêu bằng minh sư thứ thiệt, là họ lạy, nghĩa là họ lại dày xuống đất đó. Rồi mình á, tại vì học Phật giáo là từ Phật là từ bên Ấn Độ qua, mình thấy hồi xưa người ta lạy vậy. Rồi sau đó những vị đệ tử của Phật cũng là Phật nữa, hoặc là ít nhất cũng là Bồ Tát cao cấp để đi truyền bá cái đạo ra, thì người ta thấy người ta lạy. Cũng kiểu như bây giờ mấy người Việt Nam với người Tàu không gặp được sư phụ và lạy đệ tử của sư phụ, nó nhảy qua bên rồi cũng lạy họ biểu đừng lạy mà họ cũng lạy chứ lạy năn nỉ họ đừng lạy mà họ cũng lạy. Thí dụ vậy đó. Sư phụ nhiều khi người ta cũng lạy đại, người ta đâu biết, sư phụ đâu có kịp đâu. Nhưng hôm qua đi họp báo có cái vị người nào đó, người Tây Phương mà cũng quỳ xuống lạy đại sư phụ ngay trước bàn họp báo đó. Rồi người ta không biết, người ta tưởng đâu sư phụ thích lắm á, phải không? Hoặc là biểu người ta lạy vậy đâu có đâu, quý vị biết mà, phải không? Sư phụ cấm lạy mà, đúng lạy đâu. Nhưng mà nhiều khi người ta lỡ làm vậy rồi giờ lại sư phụ nói sao? Tại người ta biết những cái truyền thống của Ấn Độ hoặc là những cái nước khác rất là cung kính minh sư. Nhiều khi không phải học trò của mình. Nhiều khi sư phụ đi ở phi trường á, mà gặp những người mà người ta biết tu hành á, ta thấy sư phụ, người ta biết sư phụ lạy dạy ở phi trường á, rồi sư phụ làm sao? Đó là cái truyền thống mà thôi. Nhất là những người Ấn Độ. Những cái sư phụ đi ăn những tiệm cơm Ấn Độ mà người ta biết sư phụ á, là người ta lạy dài ở trước cửa đó. Từ cái truyền thống của họ như vậy, hiểu chưa? Thành ra bây giờ những người tu hành nhiều khi học Phật đó, thấy người ta lạy như vậy, rồi cứ tưởng đâu lạy vậy là lạy thôi, hiểu chưa? Làm tiếp vậy. Còn chứ có những tôn giáo khác ngộ lắm. Mình tu phép Quán Âm á, thì mình biết là mình làm sao hả? Có nhiều tôn giáo khác hả? Mỗi ngày cứ làm giống y mình vậy đó, nhưng mà để sai thôi, sai có một chút thôi. Sai một chút là sai một ly đi một dặm rồi. Quý vị vô nhiều khi vô mấy cái giáo đường thấy người ta làm ngộ lắm. Tôi ngồi giống tưởng đâu tôi tu Quán Âm chứ đâu có đâu. Thấy không? Cũng đội khăn rồi lên, rồi tay rồi cũng để vô nách, chắc vậy á, để vô nách. Để trật rồi. Thấy không? Trật rồi, mai mốt để xuống đây luôn. Đó, rồi cái quỳ đó, lạy đó, ngồi kiểu đó. Cũng như có nhiều cái đạo họ rất là quý trọng cái khăn và cái thảm ngồi của họ. Cái thảm khi mà họ ngồi đó là không có ai được đụng vô. Cái thảm mỗi người đem một cái thảm riêng, không ai được đụng vô đó. Mà họ cuốn lại, rồi họ ngồi, họ lạy Phật lạy trời gì đó rồi họ cuốn lại, không ai được đụng hết, một mình họ dùng thôi. Thì cũng như quý vị bây giờ đi đem tự mình đem cái gối của mình lại ngồi chứ không, thì cũng chẳng muốn ai ngồi lên gối của mình, phải không? Như vậy. Nhất là những người mà không tu ở ngoài kia, mình cũng không thích họ ngồi lên cái gối thiền của mình, phải không? Tại nó có cái vấn đề cá nhân ở đâu đó, mình cảm thấy cái gối này là cái gối của mình ngồi thiền, không có thể đưa cho người ta dùng làm những cái chuyện khác được. Đại khái vậy đó. Hoặc là người ta đạp lên, hoặc là người ta ngồi bậy bạ lên không được. Mình cảm thấy nó có một cái sự thiêng liêng, nó có một cái sự mà mình màu nhiệm cái khi mình ngồi trên gối của mình. Nhưng mà cái khi nào mình cũng có thể nhường cho người đồng tu khác, hoặc nếu mà thiếu có nhường khách cũng được. Nhưng mà không tới mức mà nếu mà không bắt ra dĩ thì mình cũng không đem cái gối thiền đó ra mà mình dùng làm những cái chuyện khác, hoặc là cho bậy bạ người nào đó ngồi làm chuyện khác, hiểu chưa? Thì đại khái vậy. Nhưng mà có nhiều cái giáo phái họ không hiểu cái điều đó, họ rất là cực đoan. Thì họ thấy hồi xưa đồng tu á, hồi xưa lâu mấy ngàn năm trước hay là ngàn năm trước làm cái kiểu đó, những dặn dò rồi cái gối thiền của những người không có được cho bậy bạ, cho ai làm, ví dụ vậy đó, không cho người khác ngồi. Rồi cái bây giờ họ quý trọng cái gối ngồi thiền, cái thảm đó thôi, không biết cái thảm đó là cái gì, ai ngồi làm cái gì đó cũng được á, hiểu chưa? Tức là ngồi đó lạy hay là niệm kinh gì không á,
mà họ cũng không cho ai đụng tới. Chứ còn mình ngồi thiền thứ nhất. Thứ hai, cũng có những cái người mà trùm đầu á, đi vô trong nhà thờ hay là cái gì phải đem cái khăn theo trùm đầu hoặc là để lên vai như vậy đó, mà cũng không cho ai đụng vô cái khăn đó hết. Cái khăn cái bằng rất là linh thiêng. Nhưng cái khăn của mình là cũng như đồng tu ở đây, nhiều khi mình ngồi thiền ở công cộng mà không muốn cho người ta thấy đó, hoặc là không muốn bị không muốn ánh sáng rồi che, mình lấy cái khăn mình che lại, phải không? Mình kêu cái đó là cái khăn Quan Âm, phải không? Khăn Quan Âm mình ngồi cho người ta đừng có thấy mình ngồi thiền, thí dụ vậy đó. Hoặc là che bớt ánh sáng đi vậy thôi. Thế rồi cái sau này thí dụ mà mình chết đi, học trò mình chết đi, sư phụ chết đi rồi, người ta cứ nói trời ơi, cái đạo bà Thanh Hải phải có một cái khăn. Rồi phải có một cái niệm, mà cái khăn cái niệm nó không có được ai đụng vô á, nhất định là phải một mình dùng thôi, mà rất là linh thiêng. Đập quỷ cũng chết nữa, thí dụ vậy đó. Có chứ, sư phụ coi một cái chuyện tôn giáo kia, trong cái chuyện tôn giáo kia, không dám nói tôn giáo nào, sợ người ta nói mình kỳ thị, mà nói thiệt, có trong cuốn sách kia có rõ ràng á, kể cái chuyện một cái tôn giáo thì cũng rất nổi tiếng, mà cái tôn giáo đó phải có cái khăn. Kêu hỏi có nói cái đó là cái khăn để mà cầu nguyện. Mà cái anh đó mà anh có một lần anh gặp quỷ, anh lấy cái khăn cầu nguyện đó, anh đánh quỷ, anh nói là cái khăn đó rất là linh thiêng, đánh quỷ sẽ chết, đâu có chết đâu, nó cười nhăn răng. Cái khăn nó đâu phải cái khăn mà là linh thiêng đâu, phải không? Chứ từ cái người đánh á mới là linh thiêng, cái người cầm cái khăn đó có sức mạnh linh thiêng, thì cái khăn đó ví dụ mới có hiệu quả. Dùng cuốn sách cũng được, dùng cái lá cũng được, dùng cái gì đánh cũng linh thiêng hết, thấy chưa? Tại vì cái lực lượng của cái người đó chứ không phải cái khăn đó. Cũng có thể là tại cái người đó dùng cái khăn đó hoài, nó cũng có cái ít nhiều cái từ trường nó đã ảnh hưởng rồi, thấy chưa? Nó cũng dính vô chút đỉnh vậy. Cũng như mùi hương của hoa hoặc là mùi hương của nước hoa, khi mình đứng gần bên cái người ta xịt mình cũng có nghe, hoặc là nó lấm tấm vô là vậy, ba hột nó còn dư đó 1-2-3 ngày, thì nó cũng có thể như vậy. Nhưng mà cái khăn tầm thường, một người tầm thường cầu nguyện tầm thường đâu có linh cảm gì đâu, phải không? Cho nên nhiều khi có những người thầy pháp người ta niệm cái chú đó thì linh, mà mình niệm quỷ nó lại bắt mình luôn á. Thí dụ vậy đó, ông thầy pháp đó ông niệm thì quỷ nó sợ, mà mình niệm mà mình sợ quỷ. Thì người ta có tay ấn, phải không? Người ta có luyện lâu rồi, đời kiếp, hoặc là người ta có thầy truyền cho người ta mới có lực lượng. Chứ đâu phải ai niệm kêu chú nào cũng được đâu. Thầy mới nói giáo ngoại biệt truyền là như vậy, truyền là truyền phải có cái lực lượng mới truyền cho nhau được. Chứ cái chuyện này chuyện vô hình, đâu phải dùng ngôn ngữ viết ra rồi đọc lên như vậy là đủ đâu, phải không? Chứ chuyện vô hình đó phải hữu hình đó, mà dùng ngôn ngữ, dùng kinh điển mà có thể truyền cái lực lượng mà vô hình đó được. Cho nên phải có truyền tâm ấn là vậy. Truyền tâm ấn là truyền cái lúc đó là khai mở cái lực lượng vô hình của con người của mình. Mà ông thầy đó ông phải có lực lượng, ông mới khai mở được cái lực lượng của mình. Cái lực lượng là lực lượng của vũ trụ, mà một người mà không có lực lượng, không có đủ thực lực, làm sao mà khai cái lực lượng của vũ trụ của trong người mình ra được. Mình là một tiểu thế giới, mình là một ông Phật, ông Phật sống, mà bây giờ phải có một ông Phật sống khác mới khai được, chứ không có ai mà khai mình được, hiểu chưa? Mà đâu phải dùng viết văn chương ngôn ngữ bình thường như vậy mà khai được cái lực lượng của ông Phật bên trong đâu, hiểu không? Cho nên cái những vị mà thiền sư, những vị minh sư, những vị Phật họ nói mà người ta khai ngộ, hoặc là người ta thích nghe, hoặc là người ta được lợi ích, người ta được hoan hỷ, sung sướng, khoái lạc, là bởi vì cái lực lượng từ cái vị minh sư, từ thiền sư đó phát xuất ra, chứ không phải cái lời nói ngôn ngữ nghĩa là vô thường của họ mà làm dịu bớt những sự đau khổ của họ. Hoặc lại chưa? Thành ra mình kinh điển mình đọc để mình nghiên cứu thôi, chứ không phải những cái kinh điển đó có thể giúp để mình khai ngộ được. Nếu mà kinh điển giúp cho mình khai ngộ được thì sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt Ngài không có biểu đệ tử của Ngài đi ra truyền đạo tiếp tục. In sách đã đủ rồi, in sách thảy cho mỗi nhà 2-3 cuốn, là thế nào cũng khai ngộ hết, thành Phật hết cả đám. Đếm không hết nữa. Có hiểu chưa? Rồi đời kiếp mà in kinh là đủ rồi, cần gì phải có Phật ra đời chi. Mà Phật cũng phải hứa là có Phật Di Lặc nữa thôi. Thì mình không nói nhiều Phật, mình nói ông Phật Di Lặc thôi. Mà bây giờ rất nhiều người tin rằng 5.000 năm sau khi Đức Phật Thích Ca ra đời đó, thì Phật Di Lặc mới ra đời. Thì mình chờ ổng, mình thành hươu cao cổ. Mà thôi nói là có ổng đi, thôi cũng được đi. Thôi mình nói có ổng đi, ổng ra đời đi. Tại sao phải ra đời chi? In kinh để lại cho được rồi. Bây giờ tiền bạc mình thiếu gì?
phải không? Hội đoàn này hội đoàn kia thiếu gì tiền bạc mình bỏ ra mình in hả? Hoặc là sợ mà in đi nó mục nát thì mình khắc trong đá trong gỗ mình để lại chứ. Sợ gì mà phải ra đời chi cho mất công nữa. Từ trên xuống đây tốn tiền vô phồ chứ. Tốn tiền giá UFO á, UFO á. UFO tốn tiền, UFO cũng tốn tiền dữ lắm chứ, phải không? Tội gì đi xuống đi lên mất công nhập thể xác, rồi xuống đây phải Phật xuống đây phải nhập vô cái xác phàm. Cái xác phàm thì nó sanh lão bệnh tử, hả? Rồi bị người ta đem ra dùng làm bao cát để đánh cho đã hơi nữa. Thì quý vị đây thấy xuống là có lợi ích gì đâu, phải không? In kinh là đủ rồi, không đủ. Cho nên Bồ Đề Đạt Ma và Đức Huệ Năng cũng nói giáo ngoại biệt truyền, tức là truyền ngoài kinh điển giáo điều. Cái truyền giáo, cái truyền pháp đó không phải là ở trong giáo điều kinh điển mà có một lực lượng thiên liêng khác. Tức cái Phật tánh của mình nó khai mở ra, không cần kinh điển. Vậy đó. Nhưng mà kinh điển mình không phải là không tôn kính, đọc để nghiên cứu, chứ không phải chấp vô kinh điển, lạy kinh nữa, nhiều người còn lạy kinh điển nữa. Chứ sư phụ đã nói bao nhiêu lần là tôi chết rồi đừng có đem kinh tôi ra lạy, thí dụ vậy đó. Hoặc là đừng có truyền tầm bậy tầm bạ ra, rồi cứ đem cái khăn cho người ta, với rồi đem một cái tấm thảm cho người ta, ngồi đó, ngồi cả ngày như vậy đó. Nói bà Thanh Hải bà dậy ngồi. Đâu ngồi, đâu phải ngồi đâu, đi đứng nằm ngồi. Đi đứng nằm ngồi sư phụ có dạy hết mà, phải không? Nhưng ngồi chỉ là một thời gian thôi, ngồi để cho nó định hơn một chút. Chứ đôi lúc mình đi mình đứng làm việc nó hơi khó định vậy, phải không? Mình chưa quen mà, khi sau này mình đi quen rồi, mình ngồi, mình nằm, mình ngủ, mình gì cũng là thiền hết, phải không? Rõ ràng không? Nhiều khi tối sao mà ham vỗ tay quá, thì nhiều khi biểu dỗ không vỗ. Thôi dỗ muốn dỗ gì cũng được hết, sao cũng được. Ý sư phụ nói có nhiều vị á, ban đêm ngủ đâu có ngủ đâu, phải không? Nằm đó thân xác để đó, nhưng mà đi cảnh giới khác chứ hả? Thiền á, rõ ràng như vậy. Nhiều khi lái xe cũng thấy cảnh giới đó là thiền, rửa chén cũng thấy, nhiều khi hóa thân sư phụ cũng lại, thí dụ đó, hoặc là Phật cũng xuống hiện xuống, nó kêu, cho nên kêu bằng đi đứng nằm ngồi đều cũng có thể thiền cả, chứ đâu phải ngồi không hả? Nhưng mà tới đây đông người như vậy thì cũng phải ngồi chứ hả? Chứ không là cái đám đứng hay là nhảy tưng tưng. Ngồi nó yên tĩnh phải không? Thế là ngồi mới thấy sư phụ được, rồi sư phụ nhỏ mà đứng lên nữa là thôi nuốt tiêu tù luôn, đâu thấy đâu, phải không? Đại khái như vậy. Bây giờ ở nhà mình ngồi nó yên tĩnh hơn, chứ không nó thiền mà đứng như mỗi cẳng sao, thấy không? Nằm xuống là ngáy liền. Thành ra một ngày phải để dành 2 tiếng rưỡi ngồi đây là vậy hả? Tại vì trong lúc đứng thì mình khó thiền mỗi cẳng. Thì tối ngày mình đã đi chạy tới chạy lui làm việc rồi, phải không? Rồi bây giờ mà cái lúc mà muốn suy nghĩ về Thượng Đế hoặc là Phật tánh của mình mà mình chạy tới chạy lui nữa thì nó cũng hơi khó định, phải không? Với lại nó mệt nữa. Thì trong lúc mình lợi dụng cái tình thế đó mình nghỉ ngơi luôn cái thân xác của mình, phải không? Mình nhắm mắt lại, ngũ quan mình bế lại hết, để cho nó không có bị trần gian dao động nữa. Thì vậy mình dễ dàng tập trung luôn, phải không? Chứ mà bây giờ nhảy tưng tưng cả ngày làm sao? Rồi mà về nhà mà lợi dụng cái thời giờ đó mà nằm thiền á, thiền mà nằm á là lên cảnh giới thứ 5 liền. Cảnh giới thứ 5 là ngủ đó, phải không? Nằm là ngủ thôi, đó là cảnh giới thứ 5. Lên tới tột cùng rồi là làm thầy được liền, thầy ngủ. Thầy nằm. Tại nghe nói sư phụ nó lên tới cảnh giới thứ 5 thì có được quyền truyền tâm ấn làm thầy người ta đó. Nằm nó lên đến cảnh giới thứ 5 cho lại ngủ mà. Hiểu chưa? Thành ra phải ngồi thành vậy, chứ mà đi đứng nằm ngồi mình có hết, thấy không? Cái lúc mình đi thì sư phụ đã dạy làm sao rồi, tập trung này, niệm Phật thí dụ vậy đó. Rồi thí dụ đứng thì tự nhiên cũng có thể tập trung rồi, phải không? Nằm thì quý vị chuyên nghiệp rồi, sư phụ khỏi dạy. Cho nên chỉ còn thiếu cái ngồi thôi. Không? Đi đứng nằm hết rồi, ngồi thì sư phụ phải dạy thêm cái ngồi nữa cho nó đủ chứ. Nghe nói đi đứng nằm ngồi cũng là thiền, mà nếu mình đi đứng nằm không thì đâu có được, phải ngồi chút chút cho nó, phải chưa? Vậy thôi, chứ không phải ngồi là thành Phật. Mai mốt tôi chết rồi cái nói bà Thiên Hải bà dạy ngồi cứ ngồi hoài đó, thế nào cũng thành Phật. Ngồi đâu mà thành Phật hả? Cho nên quý vị có nhớ một câu chuyện của Mã Tổ với lại thiền sư Mã Tổ với ông gì đó,
hình như là đạo Ý. Ông đạo Ý hay là ông thiền sư rất nổi tiếng, đi ngang qua cái chỗ nào đó thấy cái ông Mã Tổ ngồi đó. Hồi đó ông chưa khai ngộ, ngồi đó ông ông ngồi đó, ông ngồi hoài đó, ngồi tối ngày ông ăn là ông ngồi không rồi ngồi thiền đó mà, cái ông thiền đó thì thường người ta nghĩ rằng thiền là phải ngồi đó, ngồi càng lâu càng tốt, ngồi chừng nào mà nghĩa là rã rời gối nệm gì cũng mòn mỏi hết đó thì chắc thành Phật. Có nhiều tôn phái chủ trương như vậy đó, anh ngồi đó anh rớt mông lên ra là anh thành Phật, nói vậy đó, thiệt cái chứ, sư phụ thấy rõ ràng. Có đọc báo thấy, đọc sách thấy rồi thì nói làm gì. Thì bây giờ thì cái anh Mã Tổ kia thì anh cũng theo cái phái thiền kiểu đó, anh ngồi hoài. Cái anh chàng kia anh khai ngộ mà đi ngang qua nó, anh ngồi làm gì ạ? Mã Tổ cũng là một trong những vị thiền sư danh tiếng đó, nhưng mà cái trước khi khai ngộ thì cứ ngồi hoài. Rồi cái anh chàng nó hỏi Mã Tổ ngồi làm gì vậy mà? Mã Tổ nói tôi ngồi đặng tôi thành Phật á. Ngồi đặng tôi chứng đạo thành Phật. Cái anh chàng bên sư kia đó, đạo Y hay là gì đó, xách cái miếng gạch ra, ngồi gần bên mài trên hòn đá sát bên đó, mài hoài. Mày đó, anh kia tức quá ngồi thiền không được, bực mình ngồi dậy. Anh mài làm gì nói tôi mài cái này để đặng nó thành tấm gương rồi tôi soi. Cái anh chàng nói mài gạch làm sao thành gương được. Rồi cái anh chàng kia nói anh ngồi cái đích anh làm sao thành Phật được. Xin lỗi, nói hơi không văn chương một chút, nhưng mà nói vậy quý vị mới hiểu là hai cái đó nó không có liên quan gì với nhau cả. Cái bộ phận đó và cái trí huệ của mình không liên quan gì với nhau cả, hiểu chưa? Nó không phải ngồi mà thành Phật. Mai mốt tôi chết đi hay là ra ngoài kia đồn bậy bạ nó phải vậy ngồi, nó không phải độ ngồi, phải không? Ngồi là sư phụ đã dạy rồi, phải ngồi một chút cho nó định tâm vậy thôi, nhưng mà phải có biết cách tu chứ không phải là ngồi không mà được. Ngồi nhắm mắt nhắm mũi ngồi hoài, ngồi tới 1.000 đến 1 triệu năm sau cũng không có thành gì cả. Thành bây giờ mới nói cho quý vị biết nhiều đó, những cái chuyện quý vị làm rất là tức cười. Những nhiều người khác làm cũng tức cười nữa. Nhưng sư phụ không phải trách quý vị gì, quý vị nhiều khi mới tu cũng không biết những cái uyển chuyển của cái trí huệ của mình. Phải nhớ, lúc nào cũng phải nhắc nhở mình phải nghiền ngẫm, phải biết cái trí huệ của mình đem ra dùng, chứ không phải nghe ai nói gì làm nấy. Đức Phật cũng có dặn chứ đâu phải không dặn đâu. Nói bất cứ cái giáo điều gì của ai dạy con, dầu là của ta là ta Phật đó nha, không phải ta này nha, đừng nói vậy nha. Giáo điều của ta các con cũng phải nghiên cứu nghiền ngẫm kỹ, đáng tin mới tin, thấy không? Đâu phải Phật biểu nhắm mắt nhắm mũi tin đâu. Đức Phật cũng có nói rằng các con phải nhờ vả chính mình mà thành Phật, không có nhờ vả ai nữa, phải tự thắp đuốc lên mà đi. Chứ đâu có ông nói ông thành Phật rồi mình đọc kinh ông cái mình thành Phật đâu. Ông có nói vậy không? Ông có nói mình lạy ông rồi lạy tượng ông có thành Phật không? Không. Vậy mà cái tu gì đâu không, mà nói tôi ngoại đạo mới kỳ chứ. Mà kiểu đó tôi cũng ngoại đạo thôi, trong nội đó mệt lắm. Tôi với mấy ông nội đó mệt. Cái này nó cứ chạy hoài mình tu kiểu ngoại nó tốt hơn. Thấy không, rõ ràng kinh điển nói đâu hay sư phụ nói đâu, phải không? Thứ nhất, lạy Phật đâu có thành Phật. Thứ hai, Phật cũng đâu có nói coi kinh điển là thành Phật đâu. Thứ ba, mài gạch đâu có thành kiến được, rõ ràng như vậy. Nấu cát đâu có thành cơm, Phật cũng đã nói vậy. Thì cái lúc hồi Phật còn sanh tiền cũng có bao nhiêu người tu theo phép khác, hoặc là ngồi đó Phật nói mấy nhà người nấu cát đâu có thành cơm được, có nói rõ ràng, phải không? Vậy đó. Nhưng mà khó hiểu lắm, cái chấp theo kinh điển, chấp theo cái lời nói thôi mà không hiểu cái ý nghĩa của lời nói. Cũng như quý vị nhiều khi hiểu lầm là sư phụ là như vậy, chấp cái lời nói sư phụ mà không hiểu cái ý của sư phụ nói gì thì phải tu thôi. Chỉ có một cách mà muốn hiểu sư phụ là phải tu. Cho nên Phật mới nói là những người nào thành Phật rồi mới hiểu Phật được. Còn ít nhất là cũng lên tới nghĩa là cao cấp Bồ Tát thì mới hiểu Phật được, thấy không? Rõ ràng vậy không? Nếu mình không tu, mình nhắm mắt nhắm mũi đọc những lời của Phật hoài, mình chưa là Phật làm sao mình hiểu ông nói cái gì, phải không? Thì cần phải thành Phật mới hiểu ông, hoặc là mình tu theo con đường của ông, gần ông mình mới hiểu được, thì phải vậy, phải không? Ví dụ như những người sinh viên ở trong trường đại học, họ hiểu thầy của họ nói gì, chứ những người sinh viên tiểu học làm sao hiểu được,
phải không? Mà nhất là những người không có đi học gì hết, rồi ông nói tôi không hiểu, ông nói bậy đó, phải không? Tôi không hiểu là ông nói bậy, khi nào tôi hiểu là ông nói đúng. Thì là mấy ông giáo sư đại học nói bậy hết. Mấy ông giáo sư đại học mà lặng quặng đi ra ngoài nói với mấy người không có học á, hoặc là học trò tiểu học này kia, nó nói ông nó nói bậy, nó không giống thầy tôi. Chắc thôi rồi hả? Ok. Sư phụ tiếp mấy người ngoại quốc chút xíu, nói tiếng Anh ha. Bây giờ nói tiếng Anh, quý vị ngồi gần nghe thì được, nhưng mà đừng có lộn xộn, không có được nói tiếng Việt nữa. Ok. You know now. All right. So if you have any question, if it's a very deep question, then I answer. If it's not, it's just ordinary, like recite the 5 names or how to sit and all that, other disciple can answer you. Understand? So don't be offended. Now, any question? Please. You look like a queen when you put that on. It's African, huh? Yes, very noble. Most of them wear beautiful clothes. Yes, like queen and king, the way they walk, you know. Your ancestor, our ancestors, all very noble. If you really study the way the people walk and the way people wear their ancient clothes and their traditional clothes, we know definitely that their race has come from heaven. The first people of their race, or our human being race, must come from heaven. You know, the way they love color and beautiful clothes and dignify the way they handle their, their body and their movement is really noble, graceful. We say the names, but can we ask for some guidance when we are meditating and say names, or the guidance will be? Sure, of course. Yes, we can ask for guidance for the matter. Of course, okay. You can pray. You can pray to the Almighty Power, the Buddha power, to help you, that you meditate fruitful, that you keep your path. Yes, no problem. And then for a while, and then you meditate. When you meditate, you should not pray anymore. That will keep you busy, and not concentrating. Yes, but you can pray before or after. Thank God or thank Buddha. Anything you do. Okay, thank you. Yes. The reason why we have to recite or concentrate is so that our mind is not scattered. You see? And then after a while we concentrate very well, and then we will break out of the physical barrier, and then we go straight to a higher dimension. Not that prayer or talking or thinking are forbidden. It's just that it obstructs our power of concentration. We should not talk nonsense or pray too much, because if we concentrate on that gate, just walk through the gate, then you walk out. No need to talk or to shout or to say anything. So that's the way, okay? Yeah? I'm going to ask you, but is when you died and your spirit go to the hill, it's coming by itself with the mind, or or with the spirit alone? The soul. A soul, right? Yeah. Both. Because hell is a lower dimension of the universe, in which the soul still carry the memories of the past, of their present life into it. You see, I mean their past, previous existence, and they still need the mind in hell in order to suffer. Yes, and the soul has not been liberated from this finer body. We have this body, but we have other bodies. This body is a little bit coarse. Is that right, coarse? Rough. So we can see it. It's made by material that is coarse, so we can see. But other bodies are made by material, looks like non-material, but still it exists. And the fine body still can be subjected to punishment, to pain and sorrow, maybe sometimes 1,000 times more than in the physical body. The physical body has advantage and disadvantage. Advantage is that it shields us from many invisible pressure, invisible harm. See, I mean, it's like a shield protecting us from the harmful spirit. That's why many people don't see the ghost or the devil or things like that.
because we are protected by the physical instrument of the body. Now, after we lost this physical instrument, if our soul has not been liberated from different level of bodies, from different material, finer level of finer bodies, then the soul is still trapped inside. Just one less only. You know, just like the house have many doors, the prison have about 7-10 doors. If you walk out one door, doesn't mean you're free. You're still subject to any kind of trouble within that camp, within that prison, or outside of that gate, but still inside of the prison, still have all kind of punishment. You see? And even worse. Therefore, when you lose this physical body, and you have no more protection from this invisible influence, therefore the hell can punish you, the devil can torment you, and no more protection. And then also you can feel the emotion and pain 1,000 times more intensive. Because, for example, now you have the physical body. It filters a lot of things, like filter the bad spirit influence and things like that. But also it filters the good thing. For example, the angel come here or the Buddha appear here, you don't know. Yes, so there has advantage and disadvantage. But when after you left the physical body, you will see there is no more filtering screen. So you see other ghosts and other devils or other spirits who will torment you or harass you, or then you can feel the suffering of the living people as well, of your relatives and friends who really love you and cry over you and suffer over you, but you cannot comfort them because you don't have the physical instrument to work with. Yes, but you feel their suffering intensely. Therefore, it's more suffering for you. You know their mind. You can see their emotion clearer. Yes. Before you don't know. For example, you sit in front of me. If I'm very sad inside, if I show it, then you know. If I don't show it, you don't know. But after you left the physical instrument, you know even I don't show it. You know what I mean? Because you can see through. So the suffering you can feel many folds from different directions, different sources. Therefore, I tell you, the physical body has the advantage and disadvantage. So now, if we meditate in the method that I teach you after I have helped you to open your own power, then you go above all this physical and invisible bodies. Therefore, you're free. Yeah, and you don't feel the suffering anymore. See? So that means that if we keep on our meditation, we'll help those relatives that yes. they need help. Yes, that's why when you meditate, one person, 5 or 6, 7 generation of yours, they know it, they feel it, and they will go to heaven. And what happens when no relative meditates and they are in heaven, in hell? They're in How hell? do they get out of hell? Yes, if their crime was not so great, they come out immediately at the time of your initiation. If it's too great, they have to wait a little until I break through the turtle bureaucracy. Tông đồ hành chánh á. Yes, please. You can ask again. You can ask again. Yes. How many levels must one break through? Breaking out. If you broke in 4 at least, yeah, and then you go to the 5th, then you became the master. But meanwhile, if you just get to the 3 level, beyond the 5 there are more, huh? 5 is just general speaking. Within each level there are hundreds of sub-levels, you know what I mean? So sometimes people say many levels. It's also true. But we compress it into 5, you know? One belongs to the emotion, the other one belongs to the intellect, and the other one belongs to the creative power, which create the whole world and absorb it into. There's a Brahma power. And another one is nothing, non-good, non-bad, non-intellect, non-feeling. That is what the Buddhists call the empty void, emptiness. But that is not the final. When you're empty of everything, you're nothing. You don't want to be nothing, you know?
We have to become what we have been. You see? Not just to become nothing. Empty of nothing. No emotion, no desire, no wish, no feeling. That is not nirvana. Even though nirvana means desirelessness. Desirelessness doesn't mean we become like a stone on empty and blank, you see? So we have to go through that level of nothingness. And we go back to the level of mastership, of Buddhahood. But that is the house of the master only. There are above other levels. You can go and come as you wish after you're free. Okay? But after you get through the third level, you're already free of karma. Free of karma means you're free of good and bad. You have free of reward and punishment. But that doesn't make you any better person. You know what I mean? It's not perfect. You're free of everything. But then, if you do it again, you will commit it again. But maybe you don't. If you do something, maybe because you reach the 3 level, you have no karma, maybe, because you're already fine. Your ego is very, very less. But that doesn't mean you're already a perfect person with knowing everything. To know everything, to do everything without doing, to appear every places in the same time, to be omnipresent, you have to reach the 5th level at least. Understand now? Because at that time, we are one with all things already. That's why we can be everywhere. That doesn't mean we have to walk everywhere, but we are one with everything, with every place. We transcend time, space, you know what I mean, and all the relative conceptions. That's why anybody call us, we are not there, but we are there. We are there, but we are not there. So they label or they title the praise of Buddha as omnipresent. Ru Lai, Ru Chi. I mean, the third come. I mean, he comes, but he don't come. He go, but he doesn't go. You know what I mean? So it's kind of like that. Yeah. More? Yeah, please. Oh, can you wait next time? Yes. You talk? No. You talk first. It's okay. Behind there's somebody. Yeah. Should I be concerned that I didn't see or hear anything new during initiation? Oh, what do you mean new? You heard it before? See it before? Yes. Never mind. It will improve. Oh, okay. Only if you don't see anything, you should concern. But if you did see, you did hear, it's fine. Some people, they have not been initiated, you see, but they have a lot of faith in the master and the teaching before they come. So some disciple contacted them, see, due to contacting with the disciple and believing in the master, they already have enlightenment experience, you see. So maybe when they come finally they come officially for initiation, they don't see new things because the level was still there. The master already blessed them before they come. So no need to bless anew. So your level already is like this, you see? And you're coming, going, go. Huh? No need to worry. And some people come and just learn a little bit of kind of convenient method with our disciples. Just sit, very easy way, half an hour a day, a thing like that. Still they already have enlightenment experience. So no need to wait until initiation. Some people at the time of initiation, they have better experiences. Just because the level you have now is the time to turn. See? All right? Please, don't worry. You okay? Please, could you explain me the time when the spirit comes to the physical body? Oh, that's sometime at the conception, sometimes afterward, or come and go. And sometime when it's born. Yes? Okay? The pregnant woman is without the baby inside. Yes. It's without spirit, the baby is without spirit for a moment. Sometimes no need the soul to stay there all the time. It's enough with that. Yes. Okay. Because the body functions mechanically with the mind. You understand? With the mind. Also, the soul don't need to contact the body to make it function. Yeah? It doesn't have to. Power is very strong. Very strong. Right. So sometimes, that's why sometimes a disciple, far away, very far away, but sometimes they pray to the master to do something, and the master can sometimes influence their body, help them to do that thing. And they know that it's not me who do it. Occasionally, yeah?
But when you meditate very long and reach a very high level, and even though the master influence you, you don't know, because you become one with the master. So you do, master do is the same thing. All right? Because we don't function with the body alone. And we are not the body. You know, at the beginning and at the end, we are not. So it's just the illusion that we have at the moment to have a body. Because it serves a purpose. Yeah, it serves a purpose. So we still accept it. Anything else? One more. Last Yeah, one. I Last think no one. problem. Okay. Yeah. Okay. During one of my meditations, I got an experience that you, I saw you. Yeah. Yeah, but you told me something in Chinese or Vietnamese that I didn't understand. so my request is, if the next time speak in English. How did you see me? Because I saw you. But how? Where? Well, I was. You have to consider the situation, the background. Okay, the situation was this. So I was sent to a room. Yes. And you were there. Mm-hmm. To the left side, completely. And then you told me something. The left side what? And on my left side, Mm-hmm. you appear. Uh-huh. Whole body. How many people there? No, nobody there. Only you? Nobody, only Okay. you and me. Oh. And then you told me something in Chinese or Vietnamese. Oh, is that right? It was something very short, but even though I didn't understand, so. Can you repeat the sentence? No, oh, sorry. Why, if you cannot repeat it, I cannot translate you. I didn't know. If you forget it, then forget it. The next time, please speak in English. Oh. Well, why didn't you request then? I probably may mistaken you for a Vietnamese guy. Yeah. Okay. Actually, that means you have not developed enough. Mostly, the master inside speak to you in your own language. Yes. Many people heard it in Spanish, in Portuguese, in African language. If they contact the master inside, the master not most of the time, I mean 99.9999% would speak the native language to the disciples. 1%? Perhaps just something special. Make a joke with you. Perhaps nothing important to tell you. Just to let you know that it's real. The master speaks Vietnamese. Yeah, because other master will not speak Vietnamese to you. Yes. Yeah. Maybe you just pray, you say, oh master, please let me see me. But you didn't say, please speak English. Next So time. it doesn't matter what Next the master speaks, it doesn't matter, no? It's your fault. You didn't make your statement clear. Now the master probably hear it already, so maybe next time we speak English. Yes, please. Yes, many masters around the globe have said that we need to be concerned about the elevation of our own spirit and not try to change the world or whatever. But we see a lot of ethnic cleansing around the globe and a lot of suffering people. Do we, as initiates, have any special role or karma to play besides our own elevation in the suffering of these people? Don't you think I do enough? Don't you think I teach you enough by my actions? Do you think I sit around in my room or in my tent all day long and do nothing? Huh? I don't teach you enough? I don't teach by words, but I teach by action. Yes. Yes. We have helped people around the world, no matter what race, what nationality, yeah, and what sect they belong to, what master they follow. See, what religion they believe. We have anybody. If you want the record or the proof, you ask Melly to fax to you all the receipts and
Yes. Yes. Any more questions? But of course, you see, you can't expect me to help the whole world because our resource, our manpower, and our time is limited. I just help whenever I can, and what is when it's emergency, and if I can contact these people also, you see, through some agency, because you can't just help, and not because you have money and then you can give. No, the money won't go to people. You know what I mean? I have to make sure that truly my money will go to this person, then I will help. And mostly in emergency only. You know what I mean? Otherwise, I am not a billionaire, I tell you. I have millions of dollars for sure, but all my money goes to buy a meditation center for people to meditate. For example, this one, I paid myself fully, no mortgage. It's nothing to talk about. So that when they come here, they sit, they don't have to think of the mortgage. Every month, the credit, they have to pay how much money and things like that. They just sit and purely concentrate on meditation. Yeah? I don't wish to spoil them this way, but if I have the means, I do it. See? I cannot do it to every center or every place. It depends on how much people. If a lot of people, it's worth it. But if only a few, 20 or 10, then they can rent a small room or do it in their house or find a way. You know what I mean? Yes. But if only 10 person and use many hundred thousands of dollars to buy a place, it's not really, we couldn't do it even if I want to. Because, I don't ask people for donation. I don't receive donation. Only occasionally when a lot of disaster, then you put money all together and send it to the people, not to me. No cent of the money, not even 1 cent goes through my hand. Even if I want money, I have to ask the disciple and write the reason for it. You know what I mean? Even my own money, because I don't consider anything is mine. I give it to all the public and everything spent into the public. So we help when it's emergency, you see. Otherwise, I also have to take care of the disciples. They have no place to stay, and you know what I mean? You know what I mean? Yeah. But even then, emergency, we can sell them all and tell them sit at their house. Yeah. Yeah, really? Yes. Because they can sit at their house and become Buddha as well. Yeah. But what I mean is that my money is not resting somewhere, It should be in the poverty or I would say lecturing around the world and printing free books and free magazines to spread the good news. Yes. You see, so we can't just help everyone and each in the world. Even consider America is the richest country in the world, yeah, most powerful. Still, they couldn't help all of their citizens. You see the homeless people, and sometimes the other sick people, nobody take care, and we take care of them too, in emergency case. See what I mean? So you can't expect me, as a small woman, a private citizen, to do everything in every corner of the world. I wish I could, but we have to be practical, to see the reality. Yeah. Even if I have a lot of talent and I earn a lot of money, but still in this world, everything is limited, right? As to whom we can help and how the money can be channeled into the hand of the people. Last time there were about 900 children, or 9,000, I forgot. The children who were, because of the ethnic struggle, parents have been killed, and many children are orphans. I wanted to help them so much, but the money cannot go through. The government forbid any outside help to these children even. You know that yourself. In Africa, I forgot where it is. Ethiopia? No. What? Somalia? I forgot the name, but you know that. A lot of children are abandoned, or nowhere to go, and afraid to go back to the massacre place. So I wanted to help, but they forbid anything. You know what I mean? It was difficult. Yes. Yeah.
I was wondering what you think of the idea of a global spiritual bank where the spiritual people pool their resources together so that they gain the energy of the spirit, supervised by the spiritual people to help the suffering people so that they can, too, aspire to spiritual attainment. Yes. By having spiritual banks, not commercial banks that exploit people, but, invest to make the money grow and cleansed. To make the spiritual bank and then use that money to invest to help the spiritual people? Not just spiritual people, everybody, mankind, rather than individual groups trying to do it. Understand. If every individual group helps, it would be enough already. Because if we pour all the money into a bank, it's also a very good idea, provided that every and all the disciples of all the spiritual group are honest and knowing how to invest and manage the money. Otherwise, we incur greed and bloodshed by doing that. Therefore, also fame and profit will make people crazy. If the bank was under the guidance of enlightened beings, that might lessen the chance of that happening. Understand? But who knows, the one who take care of the money and management are spiritually developed enough. Because you can control only your group of disciples, but you can't control the other group of disciples. That will create misunderstanding and also conflict. I can hardly tell my disciple what to do. If I tell your master disciple what to do, that will be in trouble. Very difficult. You're not the master, you don't know. Not yet. Later you know. If you want to know, you'll be in trouble. If you really wish to be a master, you know more things than I can tell you. It's complicated things. Because I dare tell you something also, that masters are also not always the same. Maybe sometimes the master say he is a master, but he's not truly a master yet. He's not yet outside of greed, anger, and I'll say ego, fame for fame and profit. I see clearly, but I will not mention names, and I don't want to say about these things. Anybody can be a master. Well, nobody stops you. It's free. Free world, free of charge. And it looks glorious. But if you're truly master, you suffer more than glory, because you truly work for the people, day and night sometimes, and not eating, not sleeping. It happens. But if you're not a master, it's easy to say, and just let people pour money into your resource. And then whether you can handle the money or not is also God's will. See what I mean? When too much money comes inside, you have to think of the way how to distribute it. And you have to have talented people, to know how to invest that money to make it become a good corporation. And that's difficult. Difficult to find experts, you see? So even small amount of money is easier to handle. And you can see where you can help. It's better that way. Otherwise, people might think, actually we are spiritual, but we are into money. And also a problem. You know what I mean? Really, when you come to money, the world people will scrutinize you. They will point all the, weapon at you. Well, wait. And it's also dangerous. After the masters die, suppose the master is enlightened and guide this operation. If the master, something happened to him, or he, or she, and die, and the disciples are left behind, weak and persuaded, and influenced by other worldly people who only wants money and fame, or by those who are not initiated but want to be initiated just to be in the management of the money. You never know. You cannot control all. What's that? Huh? Now you see the complication. That's why many of the masters, up to now I know, don't want to do anything with money investment. You found it. You go and have a look. True master, most masters who teach Kuan Yin method are not into money or investment business at all. If they have it, if a disciple willingly or just naturally without asking,
give money sometimes, then they use it for, propagating the teaching or help the poor people, not investing. Very difficult to do that. But the disciple can invest. Yeah, but you cannot ask them to put all money into one bank and one group control it. Oh, we'll be in trouble. And if too many people control, we are in trouble too. Because each one don't agree with each other about what project. And each one want to have the power. Yes. And in such an adventure, we cannot avoid to use non-initiated also to run businesses. And then you will run into trouble with different ideas. And they will blame us for not tolerant or not letting them do in business. And then there will be a lot of more trouble and hatred and no end to it, no end to it. That's why you see even the Buddhas, Jesus, they condemn money. Not because they don't know the value of money when it comes to helping the poor, but they're afraid of this complication. Even me, I work. My paintings sell hundreds of thousands of dollars. Everybody knows that. And I use this private money most of the time to help the people. And I don't ask for you money ever, except when you voluntarily do it in some disaster time. Then we have account everything clearly with receipt and with the place where we sent and the people who receive everything with sign and stamp, so that you can find out whether it's true, whether we have sent it there. Even though the money you put is so little compared to what I put out. Still people accuse me of taking money and of the refugees. So I told them the refugees is so rich, everybody knows. That's why I have to take money from them. I have nowhere else to take the money from. You know what I mean? You know how dangerous it is? So, even the idea is perfect, but the word is not perfect. We can't have a perfect idea in this imperfect world to carry out. That's the problem. I understand, I agree with you completely that we should not have a private enterprise. We should have a world government, a world spiritual leadership. Yeah? We can even select one to be a world spiritual leader, even all equal master, but you can select one also. Yeah? And work together, fine. But it's very difficult to control all this. Huh? Even they tell me that I take money from the people. And you know how I live. I live in a tent. I don't have a private house. I don't have anything. All the money are in public use and account. I don't run money into my hand. I have never ever signed a check privately or by my hand. I haven't even signed any check for my own use. You know what I mean? Never ever yet. Everything done through public account and organization. Even then. And I earn so much money. And they still think I need more money. What, to buy 10 more tents for me or what? Or to buy a bigger tent, perhaps. Or more fancy tent. Yeah. Please. I have a request. Have you read the book called Celestine Prophecy? Self what? Celestine Prophecy. I assume you probably... I haven't, yes. Okay, this is cutting out on me. I would request that you would read it. What for? And comment on it to us at a later date. What for? It's about a change in the spirituality of the world that's taking place. Oh. And what is it? Is that all inside? Yes. What date? You mean they predicted? No, there's no date. They predicted that we change? It's a time period. It's a period, but there's no date. Okay, that everybody say that long time ago. Many books say about that. No, this is a lot No need to comment on it. Okay. What for? I mean, suppose the spiritual change now, okay? And we all know it. But what is the use if nobody else changes? We change. Enough. Prophecy, sometimes. I read so many books similar, so perhaps... Actually, we just do the real thing, huh? Do the real thing. We change. Now we know and we have the attitude to change it. Because actually, if I have to comment on all books, it takes too long.
And sometimes I can't promise you, and then I won't read it. Because if the book is bad, I won't read it. It will bore me. Sometimes other people before force me to read many books. And they force it into my hand, that you have to read it, and then tell me what. And then I thought it's something good because it comes from my disciples. I trust them, so I read it, and then it's really garbage. It's all superstitious and nonsense. And I waste a lot of time reading it because I promised to read. And then so now I don't promise anything. If you want to read individually, you read it. It's always changing in this world, anyhow. Everybody can predict it. Huh? And people say this is Aquarian age, and others say this is Golden age, and the others say spiritual New Age, and other people say it's no age, because the world is going to be destroyed. Means end of the world now. So everybody say many things. So I think the main point is that we change ourselves. We go back to the eternal. And no need age or not age or silver age, golden age. We don't want any silver, gold, and we don't want nothing. Right? Because we are eternal. Just go back to the truth, the eternity. Yeah? Actually, the more you practice, the less you want to discuss about what and where and how things will happen, right? I don't want to offend you really, because you're just new, and I'm very happy to have a new disciples. But it's just my mouth. It can never say contrary to how I feel at that particular moment to a particular person. I run into trouble because of that, but please forgive me. All right? And often after some months or some weeks or maybe some days, you realize that what I say to you today is exactly just for you, exactly good for you. And probably you'll come and thank me. But today probably you don't like it. Take your time. It's often happened to other disciples all the time. Sometimes they're angry with me because I say too straight and not polite way and not sweet way and not the kind of diplomatic way. But 3 days or 3 months later they come and thank me. Say, oh, Master, I know why you say that. Now it's good for me. Thank you very much. I should charge money every time, but I forgot. So if you want to thank me, don't bother. I might charge money this time because I will remember. Any more questions? Yes, please. Yes, I'm thinking if the situation with the Vietnamese refugees, and I noticed that I think you said that maybe 20 countries, it's been very difficult for them to be accepted. They have also pressure from other countries, from the country who are in the pact. Because they always work together, they can't work alone. Okay. Yeah. Sometimes they accept already, and then suddenly they change their policy. Yeah. So my question is, what would be the ideal circumstances in a country that would make it most effective for the refugees to be able to go in and actually adjust to that situation and benefit from it? What would be the ideal conditions and circumstances? Actually, they are very desperate now. Any country will do. And they say they will go anywhere. I have asked once in Philippines. But anyhow, nevertheless, before, if any country accept them at all, I would tell them first. I would ask them, if the government let me come in and say, this country, such and such condition, would you like to go there? Then we help you, we finance you to go. Yes, you see what I mean? So also we have to need the permission and agreement of the Vietnamese refugees. But only I get the answer first and the definite. Then I can ask them. I cannot ask them now and rise in them high hope and then later they're more disappointed. I rarely dare tell them in advance. You know, I'm just waiting until truly there is a country and there's agreement between Hong Kong, British, or between that and that country, definitely taking place in black and white, everything done. Then I would dare to tell them, and then I'm sure some will come, if not all.
See? Is there an idea as to the numbers of refugees in, let's say, one particular country? Uh-huh. You mean how much in which to go country? to one country, you'll say. Oh, the more the better, of course, you see. But also the country should be stable also, you see, and also have something for them so that they can start with, see. No good if I take them into a very remote area somewhere with no facility whatsoever, so for them, so they can work and they can develop. They will be a burden to the country if they couldn't, you know what I mean? Even though if I have money but nothing to develop with. For example, if a very remote somewhere and even ship cannot come in and no harbor for ship yet, if I bring them there and they have no food, no water, even if I have the money, I have no means to develop with. You can't bring equipment into that places, and you have no electricity to, to make a factory for them to work with. Then of course, it's not very ideal, I think. What do you think? It's true. Yes, huh? It would be like put them in one country to another and burden that country. Yes, right. So it would be necessary to arrange with the government to find a place in the country where there's some kind of development so that when they go in, they can become a part of the development. They no need to develop very highly, but at least at some basic, like there's a good road, we can bring equipment in and to make it ourselves, or some electricity or some equipment so that we can start to do the work or to build the house even. You see what I mean? In some places you can't even go in with ship because no harbor. No harbor existed. And then first you have to build a harbor. It costs hundreds of thousands of dollars, sometimes millions of dollars. And then you wait until the harbor finishes, which is maybe 1 year or 2 years, and then to take the Vietnamese in. It is not practical. And then have to build electricity first. It costs also millions of dollars. And it's a long, long time with the turtle bureaucracy. And then meanwhile the Vietnamese die. What? Yes, you're right. They will die. No, waiting too long. Yeah, no, because they will push them out of the country and they commit suicide. Because they will threaten. In Hong Kong now, it says that it's a news for me now. They say maybe they will not commit suicide on 30th of April, but any forced repatriation will spark, commit suicide. So it's just a kind of dying the same. You know what I mean? Yes. Oh, it's so very difficult for me. Yes. Sir, you understand? You understand me? I'm really very pitiful. And I told you yesterday, but press conference you were not in, so you don't know. 72 countries agree, more or less, to send all the Vietnamese back home. Okay? So if I find any country, it must be outside of this 72 country pact, because they cannot violate the agreement that they have signed together. Is that Even a matter Canada. of public record, the 72 countries? What? Is that a matter of public record, who those 72 countries are? Oh, sure, you can ask the United Nations. Okay. And also, so I have to find outside that. And the world have only 100-something countries, okay? Some of them are so underdeveloped, no electric, no water, no road. And then some are communists, which they don't want to come. And some are in the war. That, of course, you cannot bring them there. And some are under dictatorship, even though not communist. They don't say communist, but dictatorship. And they also don't want to come in. You know what I mean? So, it's very difficult for me. Canada are the most compassionate country. And mostly, they sometimes even want to take in the Vietnamese refugees, but they dare not violate against the agreement, because they work together. That will affect their economy, their political future, their relationship with other nations, and their protection from other countries, etc., etc. It's also difficult for the nations. I understand their position. But who understands my heart when it breaks and bleeds for the poor refugees? And who understands the refugees who are there with no one to talk to, nowhere to turn to, and fear persecution returning to Vietnam? So I understand everybody, but that doesn't help me. That doesn't help the refugees.
Yes, madam. I've repatriated from the developed country here in You are repatriated? to Africa. Why? I'm born in New Jersey. And I've lived in New York City most of my adult life. I'm also an artist. Yes. And I was living a very comfortable lifestyle. Yes. But because of the spiritual path, being Yes. vegetarian and wanting to live with spiritual people, Yes. I repatriated to Uganda. You mean you went back home voluntarily? Yeah. Oh, that is not repatriated. I'm scared of that word. That's not where I was born, though. I was born I know. Yes. Maybe my ancestors are from Africa. Yes, but you can bear it because of your strong spirit, right? But not bear it. But I'm still alive, and Yeah. it's a place with no electricity and no running water yet, but it's rich in natural resources like agriculture and Understand? things. Yes, yes. And we're trying to build a city there, vegetarian city for the peaceful dweller, Yes. with all the Difficult to buy, to build without electricity. Yeah, but we Yes. have to get it. We have to start someplace. Just like I lived in New York, Yes. and it didn't always have electricity. So you started place now? here. You started Yeah. now? It's Good for you. It's 1975. So in regards to the 10 years. Oh, 20 years. Nearly 20 years now. Ah. and there's a basic infrastructure there. Yes. In regards to the Vietnamese refugees, I don't know whether most of them are your disciples or not. No. If they are my disciple, easy. They can go live anywhere. No electric, no water, no problem. I take care of them. But if I bring ordinary people to this place, they will blame me for the rest of their life. Yes. They're not my disciples. And I don't intend to help them just because they will become my disciples. Even I don't have my disciples alone. Otherwise, I could take a handful of disciples out a long time ago. But I don't. I say I'll help everybody regardless. That's why it takes so long. If I help my disciple, a long time ago, I already take them out. I don't. I don't want to have my disciple alone. They already have enough spiritual richness inside. Wherever they stay, they'll be okay. I believe that. So even one time, sometimes we contact the lawyer outside. They work for the refugees. And I finance the process, sometimes because they protest. You see, the screening is not fair. They are political refugees, but they don't screen them as such. And also they have relatives in other places, and they want to reunion, but they screen them out. That means they're not refugees. They're going to return to Vietnam. And the lawyer sometimes contact me and ask me for financial help. If I sponsor that, they will, fight in the courts for them. I sponsor them. And he say, okay, later, if we succeed, we can pick another case and argue in the court for them. And which disciple would you like to go out first? I say, all of them inside, I would like them to go out first. But pick whomever you think, yourself. Don't ask me to give the name of my disciples. I don't want to do it that way. If you don't believe me, you write to Hong Kong lawyer. His name is Richard. His name is Michael Darwin. Yes. Ask him whether I told you the truth today. Write to him. He's very famous in Hong Kong. If you want the address, our disciple can give, Jenny can give you Michael address. And ask him whether I tell you it's the truth. Whether I really sign for my disciple and want to help them alone. Never. Because I know my disciple have enough. They have inside. That's more important than outside. Only because of other refugees, they don't have the inside. And they ask for the outside help. I have to help from outside. If they're all my disciple, I send them back to Vietnam right away. I say, go back there. No problem. Everywhere you go, you are protected. Yeah. So, because even if the Vietnamese government jail them, they can't jail their soul. Huh? Even if the Vietnamese government take all their books away, they can't take away their wisdom. What's to worry about? Even if the Vietnamese government forbid me to contact them, they can't forbid our contact because we're inside. We're connected inside.
So in Vietnam, when my disciple or non-disciple pray for the master to help, they see me appearing there. My mother see me every day. How can they cut? How can they cut away relationship between the disciple and master? No problem. So I have no worry for my disciples. Not 1 inch. Yeah. Besides, the disciples are very strong in their faith. You see, I tell you one story like this. Very, sometimes a little bit stubborn, but they're too strong in their faith. In the camp, there are some Vietnamese disciples. Yeah, sure, there are some in there. And sometimes the other people look at them as my disciple, because they're very quiet and behaving themselves good. So they have very good reputation in the camp. So the camp people let them much freer. They can cook for their self because they eat vegetarian food, and they can meditate, they can do retreat, anything they want in the camp. So some of the people say, "Oh, well, you are a master disciple, people trust you. Why don't you go up to the UN and tell them that you are the disciples, and then if you go back home you will be harassed and make trouble because religious not freedom in Vietnam. And if you say so, maybe we can help you also." Because some people also have power. And the disciple just sit there and say, "No, whatever will come to me, it will come." Stupid, really, but this is too much. But you know what I mean? But just want to show you how secure they feel inside. When everybody want to fight and talk for just to go outside, just to be free, to be in a third country, they just don't care. They know that when they come to Vietnam, they become harassed also. But they say, whatever happened will happen. Like that. So I have no worry about them, really. What I worry about the other people who has no inner faith, who have no security inside, nowhere to turn to. Because even if they belong to Buddhism or they belong to Christianity, they still don't feel secure enough. So they worry and they die and they commit suicide and things like that. These are the people I'm worried about. I want to save their lives, not my disciple. If even my disciple die, I don't worry, because they will go to heaven. Yes, I know where they will go. And they know where they will go. We'll be together, no problem. Yeah. So you see what I mean? Our disciples are not a source of worry for me. No more question? Who? The Vietnamese? You? Yeah? Please. Yes. Wait. Quickly. Pass. Pass it. It's quicker. Yeah. Master, I want to ask one question. Please. Not as your disciple, but as a religious study major student. What? You are what? Religious study major student. You mean, are they a religious study student? No, I specialize religion in college. Oh, you are? So a lot of many professors who study in some tradition for a long time have a lot of curious about the master of your Master Chingai. And one of my very close professor told me that you was initiated by Master Turker Singh, and I wonder whether it's true or not. Or some other our disciples said Master was initiated by Gudaji. Gudaji. But I also went to India and know many masters. That is true. I know him also. Okay, maybe that's why, because he said his friends saw you. I know many other masters. Okay. Yes, and I can be all of their disciples. But many people teach me many things. Different people teach me different things. So your lineage is Jaramji, the Gudaji, instead of Turkish. It's the same, really. I know, because Master Takachi also teaches the same Guanyin method. And Kirpan Singh Chi, and Charan Singh Chi, and other Chi also. Thank you. Many Chis, yeah. Yes, I have been there. I know.
Thank you very much. You're very welcome. And if you wish to understand, then you can study with them and learning to know their... Yeah, I want to specialize that tradition as my major. Yes. There is, of course, a little different. You know what I mean? A little difference between each masters, yeah, and each tradition. Even though the same method. If you want to see the difference, you're welcome or allowed to go and find out. Okay? Don't ask me to specify which master is good, which is not good, and what is the difference. And this is not my way. Okay? You find out. Yes. I have a lot of respect for the master Taka Singh and other masters as well. All right? Very much respect. Okay? Any more? Master? Yes, where? Oh, yeah. Okay. Master, I wanted to ask you one question. Yes. Is it better to meditate individually, or is it more beneficial to meditate in a group? Both. You see, some people, at home we have to meditate individually, right? And in a group, the power is very strong. It can help us lifting lots of karma, yeah? Also cleanse the karma of all day that we have been collecting, see? Because you never know who is strong in the group. You never know how strong you are. If you happen to sit next to a bodhisattva of the 7th level, then wow, good for you. But if you're already a master of the 8th level, then I don't need group meditation. Yes. Even though, just like money, huh? Just like money, honey, you know? Yeah. Money, you have 1,000, right? But you can't open a business. If 4 or 5 people put money together, each one only 1,000, but become 5 or 6,000. And for 5,000, you can borrow 50,000, for example, and then it's strong. You know what I mean? Then you can open business together, and each one get back the 1,000 and more interest. Yep. And sometimes you have only 2,000, and the other person have 5,000. Nevertheless, when you put money together to work, then you share the profit. Even though the profit divided into the percentage of 5,000 or 2,000. But still, if only 2,000, you can't make a business. You have to put it with the 5,000 to make more. Then you have enough to rent a house or to do a business. Understand? Còn nữa không? Hết rồi hả? Nói gì ăn cơm? Đi ăn cơm hả? Sư phụ đi ăn cơm hả? Quên đói rồi. Đâu có sao đâu, sư phụ qua ngọ mới ăn mà. Ta tu khổ hạnh mà qua ngọ mới ăn chứ. Bây giờ chưa đúng ngọ mà. Tự qua ngọ ngày mai ăn luôn. Không có sao. Còn, hết rồi phải không? Oh, if you finish, then you should go home. Actually, you should, because it's 12, and then if the one who don't have car, please other take care of them. Huh? Nếu người nào mà không có xe thì phải đeo bánh xe của người có xe đặng khi nào để mà họ chở mình về, hả? Còn quý vị ngồi lại đây. Hay là đi qua phòng bên kia. Thôi bữa sau gặp nha. Ok hả? Còn quý vị Texas thì ngày mai cũng về phải không? Ở lại hả? Thì mai hả? Mai gặp được không? Ok. Quý vị nào muốn đi Hồng Kông thì đi hả? Chứ năm nay á, sư phụ nói quý vị đừng có đợi cái gì đợi sinh nhật sẽ gặp lại sư phụ nữa. Năm nay sinh nhật không có tổ chức đâu. Tại vì đồng bào tao cổ sư phụ không có lòng dạ nào mà múa lông múa phụng cái kiểu đó nữa. Dẹp. Hiểu chưa? Hát hò gì đâu. Tại hôm qua lẽ ra không có hát không hò, nhưng mà tới quý vị chuẩn bị sẵn rồi, tôi ngồi đó tôi cũng thôi ráng chịu. Ông vừa nhìn luôn á. Kỳ sau không có hát hò gì nữa. Chừng nào mà cái việc tị nạn này làm xong rồi mình tính sao. Nhá. Không phải một mình quý vị sư phụ từ chối, đừng có buồn. Kỳ này sư phụ đi Korea đó, tại vì sư phụ đi rời Hồng Kông hơi sớm,
tính đi qua Korea thăm gì đó, đồng tu một chút. Ý sư phụ nói đi qua Đại Hàn đó, những người Đại Hàn thì quý vị biết rồi, họ đối với sư phụ như thế nào quý vị biết rồi, vô cùng cung kính, vô cùng thương yêu. Nhưng mà họ làm có một chương trình á, chương trình ca nhạc rất là đặc biệt, đặc biệt tập luyện lâu rồi, đợi sư phụ qua là chụp lên để cho coi. Nhưng mà sư phụ bữa đó phải đi về Hồng Kông cấp tốc, standby đó, không có về standby, mà bé nhất cũng không được đó, tại gấp quá đó. Tại sư phụ biết là cái bữa mai tại ở Hồng Kông đánh điện qua gấp mà, lẽ ra họ biết hơi trước rồi, nhưng mà họ nghĩ không bao giờ sư phụ đi về Hồng Kông nữa, tại sư phụ đã đi trên đường qua bên Mỹ rồi, cho nên họ báo cáo cho có lệ vậy thôi. Nói sư phụ ngày mai chúng con phải vô trong cái hội lập cái gì viện lập pháp của Hồng Kông, tại vì ngày mai họ ở đó họ bàn cãi về vấn đề tị nạn, cái vụ đàn áp mà ngày 7 tháng 4 mà hiện lựu đạn gây mấy 500-600 quả đó, rồi trên trời xịt hơi xuống cho người ta chảy máu mắt, máu mũi, máu miệng tùm lum hết á. Thành ra sư phụ mới nói luôn, chứ thường sư phụ đâu có phê bình chính phủ nào đâu. Sư phụ hiểu cái hoàn cảnh của họ, nhưng mà hiểu không có nghĩa là đàn áp này đâu phải dã man như vậy. Đó là thế kỷ thứ 21 rồi, không được làm gì được. Tới đây xin xỏ mình chút đỉnh cơm ăn áo mặc thôi, làm gì mà đàn áp như vậy, hiểu chưa? Sư phụ nói công bình thôi, cộng sản mà hư sư phụ cũng nói, mà tự do hư sư phụ cũng chửi, chứ sư phụ không có nói cộng sản không. Ông hiểu như vậy, tưởng sư phụ chống cộng sản, tôi chống như việc bất công, tôi không có chống ông nào hết á, hiểu chưa? Thì thành ra sư phụ nghe nói như vậy là sư phụ phải về liền Hồng Kông. Sợ học trò nó nói ông không được, người Hồng Kông nó đâu có biết cái đau khổ của người tị nạn đâu. Hồng Kông muốn làm việc gì cũng có hết. Nếu anh không muốn làm ông tổng thống thôi, chứ còn ông làm việc là lúc nào cũng có tiền xài đầy đủ, bất cứ ngày nào cũng làm, hiểu chưa? Bất cứ ngày nào anh muốn vô là anh làm việc có liền, bất cứ về nghề gì cũng được, hiểu chưa? Thí dụ làm những việc nhẹ nhàng đó, những việc chân tay thì dễ lắm rồi. Tại Hồng Kông họ thiếu tới mấy chục ngàn cho tới 100.000 lao công mỗi năm như vậy, hiểu chưa? Thì sư phụ nói tại sao các ông không đem người tị nạn ra cho họ làm? Nhiều khi họ đâu có chê đâu. Thí dụ thì ông bắt họ ký công tra thì họ nói bây giờ tôi cho ông ra làm việc, mặc dù ông có người trí thức, nhưng bây giờ chúng tôi thiếu nhân công này, ông có chịu ra làm nhân công thì tôi cho ông ra, ông thành nhân dân Hồng Kông dễ quá gì đâu, không chịu. Mà không chịu, tại họ sợ Việt Nam qua nữa. Tôi nói 2 năm nữa cộng sản qua ai thèm qua nước không? 3 năm nữa Trung Cộng qua rồi ai thèm qua đâu mà ông sợ dữ vậy? Thứ nhất là ông để họ lại đây, chúng tôi nuôi cũng được, tôi huấn luyện nghề cho họ. Thứ hai là ông để từ từ tôi kiếm nước khác để cho họ ra. Không thì ông đừng không có được đàn áp như vậy. Ý sư phụ nói vậy thôi. Thì bởi vì quá tàn nhẫn đi, sư phụ mới xía vô, chứ cái chuyện này đâu phải chuyện của mình, phải không? Quá tàn nhẫn đi, đồng bà con gái mà bị đánh đập nữa mà chảy máu mắt máu mũi nó viết thơ ra cho sư phụ làm sao sư phụ không đau lòng sao được? Chứ đâu phải sư phụ xía vô chuyện đời làm chi. Rồi cái sư phụ đang ở Korea mà nó bữa đó nó mới báo cho sư phụ biết. Ý nó muốn hỏi ngày mai chúng con phải nói cái gì, sư phụ có cần dặn gì nữa không? Vậy thôi báo qua loa đặng biết vậy thôi, chứ nó không ngờ sư phụ đi về thành nó không có báo trước thêm. Thành sư phụ lật đật quá trời, phải cả đêm vậy mà gọi điện thoại, mà cái chỗ thì nó đóng cửa mất, có chỗ nó mở, nhưng mà nó mở nó không có đúng cái giờ của mình. Nếu mình về quá sớm thì không được, ngày mai không kịp rồi, quá trễ thì không được nữa. Rồi cái thành ra phải cái vụ mà phải standby này kia đó, thành ra sư phụ lật đật mới về đó. Mà cái bữa đó là cái bữa tối đó là họ làm linh đình tiệc hết á, linh đình họ múa nhảy tùm lum cho sư phụ á. Sư phụ không dám từ chối thẳng, sư phụ nói thôi để hồi khác nha. Bây giờ mà sư phụ cũng không dám nói sư phụ về Hồng Kông nữa, sợ bất ngờ cái nó tóc tùm lum hết rồi nó làm chướng ngại cái việc làm của sư phụ, không dám nói nữa. Nói sư phụ đi rồi á, vô phi trường rồi mới viết cái giấy gửi về, nói tối nay á tôi tập hợp lại rồi mới nói ra, mới nói xin lỗi sư phụ có chuyện gấp phải đi về Hồng Kông, chứ không dám nói chuyện tị nạn nữa. Cái tình cảm Atula đó, rồi nó đứng nó khóc lóc sùm, nó không hiểu cái tâm của sư phụ, nó tưởng đâu lâu lâu sư phụ mới qua một lần mà sao mà bỏ đi cái dục như vậy, mà tối rồi có tiệc tùng này cái nọ nữa. Sư phụ nói thôi cái tiệc đi bữa khác đi. Sư phụ nói vậy chứ không dám nói từ chối luôn á. Thành ra không phải từ chối mình, quý vị đừng buồn hả? Dẹp không hát không gì nữa chứ. Chừng mà người tị nạn, cái chuyện tị nạn xong rồi, whether or not, coi nó ngã ngủ ra sao, chừng đó mình nhẹ nhàng rồi mình mới ăn uống ca hát với nhau được. Nhưng mà hôm qua sư phụ con cảm ơn quý vị, bởi vì quý vị làm cho nhẹ nhàng bớt, rồi quý vị vui vẻ mạnh khỏe, nó quên bớt cái đau khổ, rồi mình tiếp tục mình phấn đấu lại cho đồng bào, chứ cũng không phải muốn vui vẻ gì mà hát không cho nhiều. Năm nay không có birthday, năm sau cũng không có birthday,
Vậy đó nha, tức là không có sinh nhật sinh tử nhật gì hết trơn á. Sư phụ bận lắm đó, mai mốt tính sau hả. Nếu mà nhẹ nhàng bớt thì có thể có sinh nhật, mà không có thôi đừng có đợi sinh nhật mới tới tôi. Kỳ này không đi Hồng Kông, không biết được hay không gặp đó, thì đừng có đợi sinh nhật rồi mới đi gặp sư phụ. Sư phụ kỳ này nó làm việc cái này chơi xong là không có sinh nhật, mà không có retreat, không có thiền thất, thiền bát gì hết trơn á, hiểu chưa? Đừng có đợi đến ngày đó nha. Được thì được, không được thôi, chứ không hứa gì hết nha. Tại kỳ rồi sư phụ có hứa là có thiền thất, tưởng đâu lâu sư phụ mới qua một lần mà sao mà bỏ đi cái dục như vậy, mà tối rồi có tiệc tùng này cái nọ nữa. Sư phụ nói thôi cái tiệc đi bữa khác đi. Sư phụ nói vậy chứ không dám nói từ chối luôn á. Thành ra không phải từ chối mình, quý vị đừng buồn hả. Dẹp không hát không gì nữa hết trơn. Chừng mà người tị nạn, cái chuyện tị nạn xong rồi, whether or not, coi nó ngã ngủ ra sao, chừng đó mình nhẹ nhàng rồi mình mới ăn uống ca hát với nhau được. Nhưng mà hôm qua sư phụ con cảm ơn quý vị, bởi vì quý vị làm cho nhẹ nhàng bớt rồi quý vị vui vẻ mạnh khỏe, nó quên bớt cái đau khổ, rồi mình tiếp tục mình phấn đấu lại cho đồng bào, chứ cũng không phải muốn vui vẻ gì mà hát không cho nhiều. Năm nay không có birthday, năm sau cũng không có birthday. Vậy đó nha, tức là không có sinh nhật sinh tử nhật gì hết trơn á. Sư phụ bận lắm đó, mai mốt tính sau Nếu mà nhẹ nhàng bớt thì có thể có sinh nhật, mà không có thôi đừng có đợi sinh nhật mới tới tôi. Kỳ này không đi Hồng Kông, không biết được hay không gặp đó, thì đừng có đợi sinh nhật rồi mới đi gặp sư phụ. Sư phụ kỳ này nó làm việc cái này chơi xong là không có sinh nhật, mà không có retreat, không có thiền thất, thiền bát gì hết trơn á, hiểu chưa? Đừng có đợi tới ngày đó nha. Được thì được, không được thôi, chứ không hứa gì hết nha. Tại kỳ rồi sư phụ có hứa là có thiền thất, mà lẽ ra có rồi, đã viết qua cho Costa Rica chuẩn bị rồi, nhưng mà kỳ này phải dẹp luôn á. Thiền thất mà còn dẹp á, sinh nhật ăn nhầm gì, hiểu chưa? Hiểu rồi hả? Đừng buồn tôi, buồn là không có phước báo, hăm dọa chút vậy. Thôi sư phụ về, không phải về, quý vị về. Sư phụ phải nói chuyện tiếp chút 2-3 người ký giả chứ đó. Ok bye hả? Ngày mai gặp nha. Tomorrow I will come again and we talk about internal cái gì solution. Nếu mà có problem gì hay là cái gì đó thì nói với sư phụ rồi mình